Hi guys, this is Luca from lucalampariello.com, and today we're going to deal with the second section of the Q&A that we're going to see today. Thank you very much for all the questions that you asked me, and keep asking the questions in the comment section below, please. Today we're going to look at, I hold a piece of paper here, 4 questions in 4 different languages, and we're going to start with English. Happier on a Horse asks me, does your communication style and personality change from language to language or between skill levels? Has the overall way to communicate changed as a result of learning multiple languages? Would love to hear you share specifics, and thanks for your wonderful videos. Thank you very much. Happier on Horse, I don't know your real name, but YouTube name, and I'll get to you in a second. Let me put this down. So, imagine a prism, and imagine this prism to be differentiated from prison, so a prism that is hit by light. And normally that's the way we can dissect light, and we can see the multiple components of light. Human beings are like that prism, and languages are those different colors of light that we can see. I don't think that speaking languages changes my personality per se, because I always have my own personality, but it shows different facets of my personality. So I think that the more languages you speak, the more facets of your personality you can actually show to the rest of the world, and you can discover yourself. And of course, I do change my code gestures, my hand gestures, my facial features, the movement of my body. The way I'm speaking now, the very same gestures I'm using now are not the gestures I would use if I were speaking Italian. But that's just an external code of communicating. I'm just using a different channel. So remember, my personality does not change, but what changes is the colorful possibilities that I have to show my soul to the rest of the world. Now, on to the second question, asked by Raoul Carvajal in French. So I will reply in French. Coucou Lucas, quelles étaient les premières motivations pour apprendre d'autres langues? Est-ce qu'il y a des langues que tu as commencé à étudier et après tu as arrêté à cause du désintérêt? Alors, c'est 2 questions différentes en fait. Les premières motivations, c'est-à-dire les premières langues que j'ai apprises, à l'école, je n'avais pas trop le choix, l'anglais et le français. Et bon, il y avait juste ces 2 langues que je devais apprendre, donc encore une fois, je n'ai pas décidé, j'ai juste commencé à apprendre. Après, j'ai commencé à apprendre l'allemand parce que j'avais vu une pub à la télévision et j'avais décidé de commencer. Parce qu'un ami de mes parents, il connaissait très bien l'allemand et j'avais entendu parler de l'allemand comme une langue très intéressante, de la littérature, de la philosophie et tout ça, et donc je l'ai commencé comme ça. Après, l'espagnol, je l'ai commencé parce que j'avais utilisé le même cours que j'avais utilisé pour l'allemand et ça avait marché tellement bien, et j'étais tellement passionné par cette méthode que j'ai même commencé à apprendre l'espagnol de la même façon. Après, j'ai rencontré une nana en Sardaigne, une nana hollandaise, et j'ai commencé à apprendre le hollandais. Et il y a d'autres raisons pour les autres langues que j'ai apprises. Ça dépend de la situation, ça dépendait de la situation, ça a dépendu de la situation, des circonstances, etc. etc. En ce qui concerne la deuxième question, j'ai commencé à apprendre le roumain il y a, je crois, 6 ans, ou quelque chose comme ça, et je l'ai abandonné. Oui, je l'ai abandonné parce que on est ici à l'extérieur, donc si vous entendez des chiens, des chats et des oiseaux, c'est normal. J'ai commencé à apprendre le roumain parce que je m'étais dit que je voulais apprendre quelque chose, une langue relativement facile avec une autre langue difficile, qui était le japonais. Et j'ai fini par abandonner les 2. Le roumain, je l'ai abandonné parce que... Alors, le roumain, c'est relativement facile, mais aussi, je pense que le problème principal, ça a été que je n'ai pas trouvé de natifs. Je n'ai pas peut-être voulu trouver des natifs, des gens avec qui parler. Donc, je n'ai pas établi une relation avec des personnes. Je n'ai pas commencé à utiliser la langue.
et ça m'a pas passionné. Je pense que c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai abandonné le roumain, parce que j'ai vraiment besoin d'utiliser une langue quand je commence à l'apprendre. En ce qui concerne le japonais, j'ai fait une vidéo à propos de ça où j'ai parlé du fait que j'ai appris avec une méthode qui ne marchait pas trop bien et donc ça m'a ralenti énormément et ça m'a découragé, surtout parce que le japonais, c'est une langue assez compliquée. The third question is from Chile, that's his name, from Chile, and he asked me this question in Spanish. Luca, tengo una gran duda. Tú mencionas que al principio, los primeros 6 meses, lo que haces es traducir textos al iniciar un idioma. Pero mi duda es, ¿cómo puedes traducir sin tener conocimientos de gramática ni de vocabulario? Porque el asunto no es traducir un párrafo tirándolo a Google o traducir un párrafo buscando palabra por palabra. ¿Cómo lo haces sin tener esas bases del idioma? Es una pregunta muy necesaria para mí y para muchos quizás. Muchas gracias, Luca, desde ya. Saludos desde Chile. Vale. Para contestar a tu pregunta, yo diría que no puedes empezar desde cero utilizando textos que encuentras en Internet. Tienes que utilizar un texto que sea posiblemente comprensible y que sea posiblemente bilingüe con audio. Y esa es la razón por la cual yo siempre aplico esta traducción bidireccional al asímil, a esta serie de materiales para los que quieren aprender idiomas, porque es un texto bilingüe y me da la posibilidad de utilizar mi lengua materna y mi lengua meta para traducir. Entonces yo no necesito traducir, no necesito buscar vocabulario y gramática porque todo está muy bien explicado ahí. Si quiero, puedo comparar la estructura de los dos idiomas y además si hay puntos o cosas que yo no entiendo simplemente comparando los idiomas, puedo echar un vistazo a las explicaciones gramaticales que están por ahí. Entonces, lo que te aconsejo es, para implementar la traducción bidireccional, necesitas tener material comprensible y material que te guste. Esto es lo más importante. Y con Internet no necesitas necesariamente tomar un curso como Asímil, podrías tomar podcast u otros materiales, otros recursos que puedes encontrar en Internet, pero lo más importante es que estos recursos sean otra vez comprensibles. Audio, si puedes tener el texto, una transcripción del audio, y podrías utilizar, por ejemplo, también Google Translate, que en muchos de esos casos te permite tener una traducción bidireccional bastante buena como para aplicar la traducción bidireccional. And now on to the fourth and final question that Manuela asked me. Hallo Luca, ich habe für mich entdeckt, dass es auf Dauer sehr wichtig ist, auf die Ernährung zu achten, da man dadurch mehr Klarheit im Kopf hat und auch länger durchhalten kann. Auch genug trinken ist wichtig. Eine vegane Ernährung mit viel Rohkost und wenig Zucker hat sich für mich als beste Option bewiesen. Mir würde deine Erfahrungen damit interessieren. Danke und liebe Grüße. Danke für die Frage, Manuela. Und es ist witzig, aber im Laufe der Zeit habe ich mir Mühe gegeben, um diese Frage zu beantworten. Denn viele Leute, die fragen mich die ganze Zeit, wie lernt man eine Sprache, wie wird man eine Sprache? Aber in letzter Zeit habe ich auch verstanden und herausgefunden, dass es sehr, sehr wichtig ist, um dich selbst zu kümmern. Und in diesem Sinn sind 3 Dinge sehr, sehr wichtig. Und das sind gut essen, gut schlafen und Ablenkungen zu vermeiden. Und ich glaube, seitdem ich angefangen habe, früh aufzustehen, mein Bett zu machen, ich habe angefangen zu vermeiden, mein Handy anzumachen und mir die Handy anglotzen. Und anstatt das zu machen, dann lese ich ein bisschen. Dann habe ich angefangen, auch Obst beim Frühstück zu essen, eine Menge Getreide und Gemüse tagsüber zu essen und dann früh schlafen. Dann hat sich alles
verändern. Und ich habe mehr Bock, mehr Energie, mehr Konzentration. Ich stehe auf, ich habe Bock zu lernen, Sprachen zu lernen, im Park zu laufen, für meine Arbeit zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe vor kurzem auch ein sehr interessantes Buch gelesen, das darüber spricht, wie das Internet uns verändert. Und ich glaube, wir haben was ich nenne, ein großes Konzentrationsproblem. Und ich glaube, das Wichtigste, um Sprachen effizienter und schneller zu lernen, ist eine Frage der Konzentration. So there you have it. I've answered these 4 questions in 4 different languages. If you want to know more, please ask in the comment section below. Thank you for all the very interesting questions that you've been asking so far, and I'm eager to reply to more in more languages. Thank you very much for listening to me, and see you very soon here on YouTube. Bye.